Mike thayı tam bandı şenası tuçu bozun. Tikeci molu recording kar. Na esse alma aí. No, mic say band say. Se bante, teraz mute spectate. Okay. Mute. Expect. Welcome to all the Webline viewers. Greetings from Sahitya Academy. Namaskar. Today we are having a Shreshtha Bharat program. You all aware that India is known for its diversity in culture as well as in our Indian literature. In this preamble, Ek Bharat Shreshtha Bharat is a unique program by Sahitya Academy which is connecting India through literature. We have already organized number of programs in this series like Kannada, Hindi poets, Telugu, Punjabi poets, and many other poets from different Indian languages. Today we are having four poets, eminent poets from two Indian languages, mainly from Tamil, Kinungai Setupati, Shri Nellai Jayant, Shri Dr. Satish Vimal, and Shahnaz Rashid. So once again, I welcome all the Webline viewers for today's this poetry Ek Bar Shreshtha Bharat program, as well as all the four eminent poets. And I now I would like to introduce a short about all the four important poets today. They are all of national repute, and I will now once again namaskar to everybody, and now I introduce the first poet, Shri Kirungai Setupati. He is a well-known poet in Tamil and a professor and HOD of Tamil in Bharatidasan Government College for Women in Puducherry, and he is recipient of Sahitya Academy's Bala Sahitya Puraskar and many more awards of state and national level, and he has more than 85 books to his credit, and he is also in number of advisory boards. I earlier served Sahitya Academy's advisory board and many other like Tamil Virtual University and other universities, World Tirukkural Forum, and many other organizations of repute. He also published many works apart from poetry. He is a well-known orator, playwright, and critic. His publications are very important other than poetry also. His remarkable contribution towards children literature got him many awards, including Sahitya Academy Award. Wielding his pen on poetry is concern for society is very important, and he received Government of Tamil Nadu's award and many more awards in this direction. So, hearty welcome to our Kirungai Setupati for this today's poetry program. And next poet is from Tamil is Nellai Jayanta. He is a very well-known poet and lyricist of repute. He had his Bachelor of Engineering, and he published more than 4 poetry collections. Tenderlodu Sila Tinangal, Thinnai Mayakam, and Nilayam Ni Nenaitha Panitulligal, and many more other books. So he received also number of important awards like Kavignar Tirunal Virudu, Mudirai Kavignar Award, Tamil Nadu Government Award for Best Poet in 2000, and won first prize in the State Bank of India's award in 2004, and won many prizes other than this from literary associations. And
His book has been chosen as a textbook for MA Tamil, the MS University, Manoன்மணி Sundaranath University in Tinaveli. So he is well known in the Tamil cinema field also as a lyricist, and more than 50 poems have been he contributed for the movie field. So welcome Mr. Jayant for today's this program, and namaskar. And the other two important poets are from Kashmir. Uh, Shahnaz Rashid is started his career by in writing in Urdu as his medium of expression. Then he started writing short stories and also novel Jakmi Panchi. But later on he switched on to write in Kashmiri, which is his mother tongue. So the two poetry collections, namely Doodh Katit Guldanan Manj, Dur Pahan Diwaran Manj. He became a household name in Kashmir, and critics have deemed the poetry of aforesaid books is a new trendsetter expression in contemporary Kashmiri poetry. Shahnaz Rashid has also achieved name is a critic in Kashmiri. He has also translated two books. One is from Telugu that of the 17th century saint on Vemana, and another poetry collection from Urdu of Balraj Komar, who was Academy's award winner and who was a member in the executive board also. So he did a number of works in different genres of Kashmiri literature, and he received Fazil Memorial Award, Rashid Naqvi Chiragi Sukan Award, Gulshan Award, and many more awards from the state. So I welcome Shahnaz Rashid for today's poetry program on behalf of Sahitya Academy. Namaste. And the Satish Vimal. Dr. Satish Vimal is presently working as program executive in All India Radio in Srinagar. He is a well-known poet and writer in Kashmiri, but mainly he is known for his contribution to other languages also as a polyglot. He is well versed with Kashmiri, Urdu, Hindi, English, Sanskrit, Arabic, Persian, etc. His main contributions include in Urdu, Hindi, English, and mother tongue anyway, Kashmiri, which all genres like poetry, short stories, criticism, autobiographical writing, research, translations, etc. His main poetry collections are Bansuri, शाकोन पाल, खोए हुए पृष्ठ, विनाश का विजेता, उनकी छाया, काल सूर्य, निशब्द चीखते शिकार पर, नृत्य मौन के, सियाह फॉर कश्मीरी, and many more books he is having his credit, and is one of the important criticism. He appeared as Banduk ke Sai mein likhi gayi kavita, the poetry of Jammu Kashmir, which written under the shade of gun, is very important work. And his other books also, as I already informed, it is his one book is first book in Kashmiri, like literary diary, which appeared, and he edited and compiled many works, like more than a dozen work, and translated also from English, Hindi poems to Kashmiri. And he had number of important conversations with the writers like Amrita Pritamji and many writers of Kashmiri and Urdu. His contribution to the Kashmiri literature is enriched by his realization more than 30 awards, including Sahitya Academy Award for his translation in 2012, and then Rajbhasha Puraskar, Best Book Award from Central Hindi Directorate, Best Editor Award, State Translation Award, Best Book Award in Kashmiri several times, and Jammu Kashmir Governor's Award many times. And
other from Hindi also, Ram Vriksha Venipuri Centenary Award, and many more awards, as I told. More than it is 3 dozen awards he received, and his publications of national and international importance appeared in Hindi, Urdu, and Kashmiri. So, with all these words, I heartily welcome and Dr. Satish Vimalji for this poetry program. After now introducing all the important 4 poets on behalf of Sahitya Academy, now I request Sri Professor Setupati to start. Please, sir. Namaskar. Please. Vanakkam. 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 Namaskar. First poem is இணைந்தன நம் இதயங்கள். கீழ் மேல் எல்லைகளில் இருந்தாலும் இந்தியாவின் இதயங்கள் நாம். காஷ்மீரின் பனிபடர்ந்த அழகிய பள்ளத்தாக்குகளில் குடிகொண்டிருக்கும் கவிமனம் குமரியின் கரையேறி வந்து அலைகளாய் விரிகிறது. இதோ ஓம் என ஒலிக்கும் பெருங்கடல் அதனிடை எழுந்த பாறையில் அமர்ந்து இந்தியாவின் முழுமையை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். பக்கத்து பாறையில் நின்றபடி அறம், பொருள், இன்பம், திறம் காட்டி 3 விரல் காட்டி முருவலிக்கிறார் திருவள்ளுவர். இஸ்லாமியர், கிறிஸ்தவர், சீக்கியர், இன்னும் இந்திய தேசத்து சமயத்தவர் எல்லாருக்கும் அன்பை சொல்லி விரிகிற வானம் நட்சத்திரங்கள் பூத்த கானகமாகிறது. மேகங்கள் இடையில் துள்ளி குதிக்கும் மான்களாகவும் கூட்டமாய் நகரும் யானைகளாகவும் நிலவில் ததும்பி வழிகிறது இந்தியாவின் சாந்தம். சூரியனில் விரவி எழுகிறது பகை காயும் வெம்மை. தென்றலும் புயலும் வந்து நடைபயிலும் நம் தேச வீதிக்கு காஷ்மீரும் கன்னியாகுமரியும் இருபெரும் கரைகள். நடுவில் அலைவீசி நடக்கும் நதிகளுக்கு வேண்டும் மழை கொடுக்கும் மேகங்கள், நீர் குடிக்கும் தொட்டி குமரி பெருங்கடல். 3 புறம் கடல் சூழ முளைத்தெழுந்த மரகத இந்திய மாதாவுக்கு மணிமகுடம் காஷ்மீரம். காஷ்மீர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை தேசமே ஒரு தீபமாய் தெரிகிறது காண்போர்க்கு. ஆசிய நாடுகளுக்கு இந்தியாதான் அணையாத ஞான விளக்கு. திரி சமைக்கும் காஷ்மீர், நெய் நிரப்பும் தமிழ்நாடு, தாங்கி பிடிக்கும் அகலாய் பறந்து சிறப்பன இடைப்பட்ட மாநிலங்கள். காஷ்மீரத்து ஆப்பிள்கள் இந்தியாவின் இரத்த நாளங்களில் சிவப்பேற்றுகின்றன. தூத்துக்குடி உப்போ உழைக்கும் மேனிகளின் முத்துக்களாய் சொரிகின்றன. காஷ்மீரத்து குங்குமப்பூ நம் தேசத்து காதல் கன்னிகளில் நாணம் குழைந்த முகத்தில் பூக்கிறது. பாண்டி நாட்டு கொற்கை முத்துக்களோ பற்களில் சுடர்கிறது. காஷ்மீர் பட்டும் திருப்பூர் கைத்தறியும் தேசியம் காக்க உங்கள் நதிப்புறத்து தங்க கோதுமையும் எங்கள் நதிப்புறத்து சென்னல் மணிகளும் அமுதம் வார்க்கின்றன. எல்லைகளில் இருந்தாலும் இந்தியாவின் இதயங்கள் நாம். காற்றின் செவிகளில் சுதந்திரம் முழக்கும் நம் தேசிய கொடியின் அசைவில் உயிர்க்கும் நம் தியாகிகளின் நிறைமூச்சு. நெடியுயர்ந்தது அதன் கம்பம், நம் தேசத்து வீரர்களின் வளையாத முதுகெலும்புகளின் வார்ப்பு. பிணித்து கட்டிய கயிற்றில் நிலைத்திருக்கிறது விலைமதிப்பற்ற நம் வீரர்களின் பேருயிர். மண்ணின் ஸ்வர்க்கம் என்பதாய் அமைந்த காஷ்மீரத்து கவிவாணர்களே, பட்டு இதழ்களாய் பூத்த ரோஜாக்களை உங்கள் பாடல்களில் நிரப்பிக் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். பருத்தி பஞ்சின் மெல்லிதழ் மல்லிகைகள் எங்கள் பாடல்களில் மணக்கின்றன. இணைய வழியில் நம் இதயங்கள் இணைந்து கவிதை உலா போக டால் ஏறி படகுகளாகின்றன நம் மொழிகள். பாரத தேசம் நதிகளால் இணைந்த ஞான சாகரமாய் பறந்து விரிகிறது. நினைவில் வலம் வந்து விரைகின்றன ஆவு சிதம்பரனாரின் கப்பல்கள். வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவி அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடும் பாரதியின் பாடலில் பாரதம் ஒளிர்கிறது. சாகித்ய அகாடமி சாட்சியாக நாம் சங்கமிக்கிறோம். சாகித்ய அகாடமி சாட்சியாக நாம் சங்கமிக்கிறோம். எல்லைகளில் இருந்தாலும் இந்தியாவின் இதயங்கள் நாம் தானே. This poem is translated. Despite the tip on the top boundaries, we are the hearts of India. Poetry inhabiting in the beautiful snow-covered valleys of Kashmir that soils to the Kanyakumari's shoreline and spreads like a wave. Here, the vast blue ocean sounds Om
Midst of this, Swami Vivekananda, sitting on a large rock, emerged there and meditated on the holistic of India. Thiruvalluvar, by standing on the adjacent rock with a gentle smile on his face, shows the three fingers pointing skywards to denote the virtual wealth and love. The blue sky, the forest of stars bloom, by conveying its tremendous love to all Muslims, Christians, Sikhs, and all other religions, fellow brethren of India. The clouds are light, the leaves deers in between, and the herds of moving elephants. The serenity of India overflowing in the moon. The sun rise up toward of the health for enmity. Kashmir and Kanyakumari are the two great shores to our nation's road, where the breeze and the storm toils to walk. The river rebels in the middle, be in want of the rain showering clouds, drink water from the tank of Kanyakumari Ocean. Kashmir and ornamented crown to the emerald mother India. She emerged around the sea and their sides. To the beholder, from Kashmir to Kanyakumari, the whole nation itself a beacon. The light of Asia, ever illumining and always our India. Be Kashmir the wick, Tamil Nadu the ghee, and the rest of the states in the center are together an earthen lamp. Apples of Kashmir are reddings India arteries. Salt of Tuticorin, sweet buds and laborating bodies. Kashmir's saffron blossoms on the cheeks of love's girls with Kai. Korkai pearls of Pandian country shine on their smiles. Though we are at the frontiers, we are the heart of our nation. Freedom fills the ears of the wind, breathe and meditates, making the unfurling of our national flag. The flag postal molded from the stilted backbones of our various all. In the strong string that lives the priceless lives of our soldiers. Oh, Kashmiri poets from Swarga on earth. Oh, Kashmiri poets from Shorga on earth. You have filled your poems with the petals of blossoms roses. Jasmines, jasmines as soft as cotton fiber and fragrance to our Tamil songs. Through the electronic link, our hearts mingle to travel in the boats on the Dal Lake, wisdom and ocean, filled by rivers, links the great Bharat. Let us walk over the silvery mountain peaks and sail and ship of Pavu Sidambaram Pillai all over the eastern oceans. The musical notes of Mahakavi Bharati ascends the plummet of Bharat. We gather together eagerly, witnessed by Sahitya Akademi. We exist in the two boundaries, but we are one heart of one India. We are one heart, one India. Thank you. Next poem. சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல். சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல. பறவை தன் கூடடைவது போல, ஆடு தன் மந்தை ஏகுவது போல, சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல. எல்லை பிரச்சனை அவற்றுக்கு இல்லை. அடையாள அட்டைகள் தேவையே இல்லை. விதி சமைத்த சாலையில் வெறும் கால்களோடு பொதி சுமந்து முன்னேகி சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல. அநேகமாய் எல்லாமும் மூடப்பட்டு விட்டன. இதயங்களுமா என்று கேட்பாரும் இல்லை, பதில் கொடுப்பாரும் இல்லை. நோய் அச்சம் இல்லை, வாழ்வு இச்சை இல்லை, ஓய்வில்லா பயணத்தில் இலக்கு ஏதும் இல்லை. நோய் சமைத்த திரிசங்கு நரகத்தில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. எல்லாருமே தனித்தனியாக கை கழுவி விட்டார்கள். நீ இந்த ஊர் இல்லை. எந்த ஊர் சொந்த ஊர்? பிறந்த ஊரா, இருந்த ஊரா? இலக்கேதும் இன்றி சாறை சாறையாய் ஊர்ந்து முன்னேகும் ஏதிலிகளுக்கு சொந்த ஊர்
ஒரு பெயர் என்பதும் இந்த உடம்பு உயிரடையும் ஒரு கூடு என்பதும் அன்றி வேறு என்ன? சாலை ஓரத்து மர நிழலை மீளவும் சந்திப்போம் எனச் சொல்லி தந்தையின் தோளில் அமர்ந்த சிறுமி கையசைத்த போது அந்த மரம் சிலிர்த்து அசந்ததை எந்த பறவை நினைவில் வைத்திருக்க கூடும்? This poem translated. Returning to hometown. Returning to hometown, is it not that so easy? And like a bird returning to its nest, and a sheep join its herd, returning to hometown is not that so easy. For the people who carry bundles of their belongings and walk barefoot and roads laid by disunity, birds and sheep don't have problems in crossing past national borders. They don't have to carry identity card either, but are humans. Returning to hometown is never easy. Perhaps everything is closed and yet today, and hurts too. None in here to ask this question and answer it either. No fear and pandemic, no fear and pandemic, no desires of life and no destination to reach. But from this purgatorial hell, returning to the hometown is never easy. You are not a native of this town. Which is your native town? The place you were born or the one of existed in? Enquiries so all washed their hands of the issue. To the refuges of Exodus, homeland is mere name, and their bodies just sheltered of souls. When a little girl seated off her father's shoulder, bye bye to the tree, just in jiffy, after crossing its school shed, which bird would remember that one bursting moving off the tree? It's okay. Another one poem is. No, okay, sir. Okay, now. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Dhanyavad. Nandri Nandri, sir, because you have presented very nice poems in the footsteps of Bharatiyar, Bharatidasan and other Tamil cultures, were great poets of national spirit. So thank you. And now I request Nellai Jayanta, sir, please start your poem. Sound of on. Please on. Not yet. Speaker on. கேக்குதா சார்? Yes. Okay. You can start. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்படி ஒரு அற்புதமான சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற சாகித்ய அகாடமிக்கு நான் தலைவனுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு அற்புதமான கவிதைகளை, தன்னுடைய அற்புதமான கவிதைகளை இங்கே விருந்தாக பரிமாறிய எங்கள் இனிய சகோதரர் கவிஞர் சேதுபதி கவிதன் அவர்களுக்கும், விருந்தை பரிமாற இருக்கின்ற எங்கள் காஷ்மீர் கவிஞர்கள் சப்னாய் ரஷீத் அவர்களுக்கும் சதீஷ் விமல் அவர்களுக்கும் என் அன்பு வணக்கம். காஷ்மீர் மலைக்கு நாங்கள் ஏறி வருகிறோம். நீங்கள் கன்னியாகுமரி கடலை நோக்கி இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஏறுவதும் இறங்குவதும் தானே வாழ்க்கை, ஏறுவதும் இறங்குவதும் தானே வாழ்க்கை. இது சாகித்ய அகாடமி நடத்துகிற பாடம். இது நமக்கு சாகித்ய அகாடமி நடத்துகிற பாடம். உண்மையிலேயே சாகித்ய அகாடமி இஸ் நாட் ஒன்லி எ ஆர்கனைசேஷன். ஐ திங்க் இட் இஸ் எ போதி. இட் இஸ் எ போதி. So we learn from it. என்னுடைய முதல் கவிதை திணை மயக்கம். திணை மயக்கம். அந்த புறாக்கள் அகிரினை, அந்த புறாக்கள் அகிரினை குருத்வாரா ஓரமும் கூட்டமாய் இறை தேடலாம். குருத்வாரா ஓரமும் கூட்டமாய் இறை தேடலாம். சிலுவைகள் மீது அமர்ந்தும் சிறகுகள் கோதலாம். சிலுவைகள் மீது அமர்ந்தும் சிறகுகள் கோதலாம். தாகமா தர்கா வாசலில் தண்ணீர் பருகலாம். ஊர்வலமாய் தெரு எது வழியும் திரும்பலாம். ஊர்வலமாய் தெரு எது வழியும் திரும்பலாம். எல்லாம் முடிந்து
கோபுர உச்சியில் கூட்டில் அடையலாம், தெரிந்தால் சொல் திணை மாறும் வழி. இந்த கவிதையினுடைய மொழி மாற்றம் டிரான்ஸ்லேஷன். It is but a vision, searching for grams in gurudwaras, searching for grams in gurudwaras, perching and crasses in steebles, drinking from dargah bands, drinking from dargah bands, walking and searching through long forgotten lands, walking and searching through long forgotten lands, seeking shelter in temple tops, seeking shelter in temple tops. They know not where society divides and tolerance stops. Next poem, என்னுடைய அடுத்த கவிதை பிழைப்பு, அலார்ம்ஸ். துதிக்கையை பிச்சை பாத்திரமாய் மாற்றிவிட்ட யானை பாகங்கள், துதிக்கையை பிச்சை பாத்திரமாய் மாற்றிவிட்ட யானை பாகங்கள், சீட்டெடுப்பது தங்களின் கெட்ட காலம் என்பதை கிளிகள் அறியாமல் பார்த்துக் கொள்கிற ஜோதிடர்கள், சீட்டெடுப்பது தங்களின் கெட்ட காலம் என்பதை கிளிகள் அறியாமல் பார்த்துக் கொள்கிற ஜோதிடர்கள், அனுமன் கதை கேட்டிராத குரங்குகளின் கர்ணத்தில் வயிறு வளர்க்கும் கூத்தாடிகள், வர்ணம் பூசத்தான் கொம்புகள், வர்ணம் பூசத்தான் கொம்புகள் என்று காளைகளை நம்ப வைத்திருக்கிற பூம்பு மாட்டுக்காரர்கள். யாரிடம் கோபப்படுவது, யாரிடம் கோபப்படுவது? இறைப்பை நிரப்ப புத்தகப்பையை பறிக்கும் அப்பாக்களை பார்த்த பிறகு, குடும்பத்தின் இறைப்பை நிரப்ப குழந்தைகளின் புத்தகப்பையை பறிக்கும் அப்பாக்களை பார்த்த பிறகு இவர்களிடம் யாரிடம் கோபப்படுவது? அலார்ம்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷனுடைய இந்த கவிதையுடைய டிரான்ஸ்லேஷன். Simians in a steep routine know not their history divine, bound to vagabonds they beckon pain, mighty horns painted red and yellow, once feared not mellow, slaves of showman mere beats of burden, mighty beings stand mightless vanters, big best now becking bowls, these men and their ways bring disgrace, trapped in my stone they know not the truth, what fortune be told of parrots behold, young minds know not book and joy, when hunger prevails angus remains, now who used to blame, now who used to blame. அடுத்து third last poem, கண்ணீர் தீவுகள், ஐலண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரேவ். கண்ணீர் தீவுகள் இவை வாழ்க்கை திருவிழாவில் பிள்ளைகளால் தொலைக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் ஆயுளை தொலைக்கிற அசோகவனங்கள். வாழ்க்கை திருவிழாவில் பிள்ளைகளால் தொலைக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் தங்கள் ஆயுளை தொலைக்கிற அசோகவனங்கள். மூச்சு விட்டுக் கொண்டிருக்கும் முதுமக்கள் தாளிகள், இந்த முதியோர் இல்லங்கள் என்பவை மூச்சு விட்டுக் கொண்டிருக்கும் முதுமக்கள் தாளிகள். தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பது தகனம் மட்டும்தான். எந்த தாயும் நிலாவை இங்கு நிமிர்ந்து பார்ப்பதில்லை. கழுத்து வலிப்பதால் அல்ல, கழுத்து வலிப்பதால் அல்ல, மழலையில் சோறூட்டியதை நினைத்து மனது வலிப்பதால், மழலையில் சோறூட்டியதை நினைத்து மனது வலிப்பதால் எந்த தாயும் நிலாவை இங்கு நிமிர்ந்து பார்ப்பதில்லை. இங்கேதான் இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு விலக்கான ஆண்களும், இங்கேதான் இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு விலக்கான ஆண்களும். எனக்கு ஒரு சந்தேகம், வாழ்க்கை மன்றத்திலுமா வழக்குகள் தாமதம், வாழ்க்கை மன்றத்திலுமா வழக்குகள் தாமதம்? தள்ளாத வயதில் தண்டிக்கிறதே இதயமற்ற பிள்ளைகளை இளமையில் பெற்றதற்கு. வாழ்க்கை மன்றத்திலுமா வழக்குகள் தாமதம், தள்ளாத வயதில் தண்டிக்கிறதே இதயமற்ற பிள்ளைகளை இளமையில் பெற்றதற்கு. ஒரே ஒரு ஆறுதல், ஒரே ஒரு ஆறுதல், இந்த மனித காட்சி சாலைகளை, முதியோர் இல்லம் என்கின்ற இந்த மனித காட்சி சாலைகளை எப்போதாவது பால் குடித்த விலங்குகள் வந்து பார்த்து விட்டு போகும். எப்போதாவது பால் குடித்த விலங்குகள் வந்து பார்த்து விட்டு போகும். அதனுடைய மொழி மாற்றம் டிரான்ஸ்லேஷன். ஐலண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரேவ். Long lost
parents in gardens of despair, lost in neglect and pine for care, fed them lovingly, clothed them with care. Though my child, this pain of long nights is too much to bear. Vacant spaces which love can fill. Vacant spaces which love can fill. Now have mere mammals in mankind, valley of hell. Valley of hell. Nandri, மிக்க நன்றி. Sir, please mute on, sir. Sir? Mute on, please. ரொம்ப நன்றாக கவிதை படிச்சிட்டீங்கள். Very nice poems, and your name is very important in Tamil. Your poems will heartening for all the viewers, I feel, and on behalf of Sahitya Academy, I thank you, sir, Jayant sir, and now I request Dr. शाहनाज रशीद. Yeah. सर आप कविता पढ़िए, प्लीज. Thank you. Am I audible, sir? Yeah. Okay, thank you. Okay, I will read out first poem. Thank you to all the participants and my friend. Thanks to all my friends, Sahitya Shumel Sahab, and thanks to Sahitya Academy. I will read out in Kashmiri first and then it's English. Mihu Kustam. Gas cylinder Badalovun. Gas cylinder Badalovun. Kitchenich was dress was nerven. Davan go Russian got. Yith Russian het out. Put Kuri go bazar. Majhund Dawah Mulhen Bapat, Put Kuri go bazar, Majhund Dawah Mulhen Bapat, Mul Sans Futmus Unak Travan, Unak Valis Nish, Ashni Hindan Rang Kaban, Futuji Banav Nakatar Road, Vanan Zol Divan. Kamar Dakyos, he is Shirin Hund Baram. Satish Bhai, Kamar Dakyos, he is Shirin Hund Baran. Baba. Who go Parik. Baje who go Parik, Pans Baje who Angan Saw. 4 Baje who go Parik, Pans Baje Angan Saw. Duh Os Losne Lugmut. Duh Os Losne Lugmut. Atsvini Harduk Vav Os Sahnas Pheran. Atsnaki Harduk Vav Os Sahnas Pheran. Lanas Maz Mujud Harihind Tul Is Zardim. Thank you. It's English now. Yeah. Titled Someone Like Me. Someone like me. He tended the empty gas cylinder with a filled one. Thus awakened hustle bustle of the kitchen. Rushed towards the Russian depot. Somehow he managed provisions and returned home. Right away he left for the market to get mother's medicines. Went to option maker to get his father's broken glasses fixed. Wandered from shop to shop. He wandered from shop to shop to fulfill the colorful dreams of his wife. He exhausted while in queue for paying the fee bills of his children. He exhausted while in queue
for paying the fee bills of his children. At about 4 p.m. came his turn to submit the fee. And by 5 p.m., he entered the courtyard of his home. The sun was about to set. The sun was about to set. The autumn wind was wandering in his courtyard. The flowers in his lawn had started turn pale. Thank you very much. My second poem, it is, let me read this one. Sure, Chon Kunyar Chum Vashpuran. सत्य साहब, आपके हवाले से पूरी कश्मीरी जो भी हमारी समय सुनने वाले हैं, तो उनके नाम जो कश्मीरी समझते हैं, तो बाद में इस ऑनर फॉर मी टू रीड दिस पोएम हियर. Welcome dear. Chon Kunyar Chum Vashpuran. Vava Suit Lurgit Yarus Dohjora. Vava Suit Lurgit Yarus Dohjora. Vav Uchorus. Tas Chap Paitem Twitya Garkari Pasharus. Dash Uchanmaz Mujud Osui Urusna Bardash. Putimutis Divdar Vanas Mazrodu Kunzon Nala Javan. Hush boy Angan dry. Hush boy Angin dry his than much Sambrawan. Hush boy Angin dry his than much Sambrawan. Volum Osi. Khushbu Chan Zah Kaipivan. Achun Kahi Wajud Asan. I the Gai. Kunzun Ruduk Darwazas Pet Patan Buchan. Lahra Batan Deryavas Deshat. Sund Tamgas Presloi Chishman Mans. Lahra Batan Deryavas Deshat. Sund Tamgas Presloi Chishman Mans Sochu Tar Taras. Earthy when you bursay pet. Deryavas do dam cover him samandar. Earthy when you bursay pet. Deryavas do dam cover him samandar. Feh karan modi khab. Feh karan modi khab. Un zon roduk yar balas pet Wilmura. Un zon roduk yar balas pet Wilmuran. Chon Kunyar Deshat to Sochan. Kotah Nadan Drak. Chon Kunyar Deshat to Sochan Kotah Nadan Drak. Pai Osina. Wow to Putrus Asan. Koshboyas kun Badani Asan. Dariya Tabe Asan Samandaran. Chon Kunyar Chum. Vashpur. Wow. Thank you. Now it's English translation. It's titled Your Loneliness Wrenches My Heart. Your loneliness wrenches my heart. For a couple of days, you befriended the wind. Wind is blind, knows not how many homes it rendered roofless. Vision inhabited your eyes, you forbade it. Vision inhabited your eyes, you forbade it and preferred to lament in the forest of fallen trees. Fragrance entered your lawn, and you wished to capture it. Fragrance entered your lawn, and you wished to capture it. You knew well that the fragrance can never be bundled or captured, as it has no manifest form. Fragrance comes and goes. So it did. Fragrance comes and goes. So it did. And you are now alone on
threshold chasing its way, witnessing ebb and flow of river, witnessing ebb and flow of river, a gold medal glittered in your eyes. You resolved to cross the river. But boat was still ashore. Some unknown ocean gulped down the whole river. With exorbitant pan, your dreams went belly up. With exorbitant pain, your dreams went belly up, realizing your loneliness. I wonder how innocent you are. Did you ever perceive that the wind is faceless? I wonder how innocent you are. Did you ever perceive that the wind is faceless, fragrance is bodiless, and river is always subservient to oceans? Your loneliness pinches my heart. Thank you very much. I have read our two poems. If it is enough, sir, then it is enough. Yeah, now ऋषि साहब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. Your poems of Kashmiri fragrance as well as Indianness exhibited very well, and I thank you on behalf of Sahitya Academy. And now I request our Thank you very much. Thank you. Satish Vimal sir, please present your poems. Welcome, Teshvimal. Thank you very much, sir. It's really an honor to be part of this session of poetry, the festival of poetry rather. And I dedicate this to the great Thiruvallur, the poet whom I'm translating these days into Kashmiri. I have finished 80% of the translation, and I hope within some months it will be published. I present my poem first in Kashmiri, and then I'll present its English translation. The poem is Tawai. Zeetis mastas muz shasan daryav. Shahnaz bhai? Yes, sir. Welcome. Zeetis mastas muz shasan daryav. Mast zeet ch tawai hakan kadit khapre khuludul chok. Wow. Zete mastikis chadnis talchasan nar alav. Mast zeet ch tawai hakan zalit andrim sari katil to roshan karit varya tsang. Oh, wow. Zete mastikin konkalan maz ch wuthit asan nab. Mast zeet ch tawai hakan karit setha thod wudav. Wow. Jandan maz ch asan gupit tengal. Jandamatin chun tawai vanda puran. Prat kah daj paivandu chu asan zabtan sit bagavat. Jandamit ch tawai tulit hakan had never nernu khaz. Jandan maz ch shrapan phizhi ch sari dishayi. Jandamit ch tawai hakan bavit shunya apirim sir. Zoot maz chu asan parbatuk van. Taith maz ch asan sanjivani boot. Mast zeet chn tawai marnas khozan. Jand ch asan ba kamal pirsans dargah. Ya dari bar har hamesh vit ch asan. Jand matan hinden reniyamtan damanantal ch tawai sanglakh dok vegalan. Zet mast maz ch phala subuh. Jand phar tal ch nera sham. Zet mast maz ch phala subuh. Jand phern tal ch nera sham. Mast zeet ch tawai jand lagan. To jand mit tawai maz zet ravan. And now the translation, which is why. Dedicated to my poets who don't understand Kashmiri, with reverence to them. Long tresses have rivers flowing in them, which is why long-haired can wash their heads really well.
Long trusses have fires blazing in their shades, which is why long-haired can light up numerous lamps and dispel all darkness within. Long trusses have heavens woven in their plains, which is why long-haired can soar very high. Rags have embers concealed in them, which is why rag wearers are immune to cold. Every single spangle on a rag stands for non-conformism, which is why rag wearers enjoy the pleasure of boundlessness. All dimensions of time and space get absorbed in rags, which is why rag wearers unravel secrets of the worlds beyond. Long trusses are a thick montane forest, which harbor the herb of abiding life, Sanjeevani booty, which is why long-haired fear not death. Rags are the shrine of a great saint. Rags are the shrine of a great saint, with doors and windows ever open, which is why rag wearers see hardened woes melt away along their hemlines. From long tresses emerges the glow of dawn. From tattered robes comes out the quaint evening, which is why long-haired wear rags and rag wearers allow their tresses to grow. One more poem I will present. It's Chhe Pai Mekazilich Nazm. Chhe Pai Mekazilich Nazm. Bosus kal pethe sak pareshan. Bijli gayi. Tiny gatimas shama saran log. Labe alone shishu frames dak. The wispet gus tukra. Moilsun kuni bachomut photo chon. Vatgat sindi jandik pert rudus kandidofas avezan. Raat ruzum kyuturhish achan taturtulan. Khali framik pert rudus roit ratas panni jismuch labe alond. The wispet phutanich the chakran yanish dag ruzum alone the sitya wajud Quran. Subhuchau anahirishav zachauti hokne. Hatau meetau the nala matau patimyon shishur vaglevit. Bosus panya dari pet rahit gomut. Pos panyan lanjan pet bihit kotaran osusna kirit hakan husht. The dit hakan vudvuk takat. Ad sabdus majbur tilichum nazm. And now it's English translation. Thank you. Do you know why I wrote the poem? I was quite distracted last night. The lights had gone out. And while groping for a candle, in the dark, I accidentally struck the photo frame hanging on the wall. It fell and broke into pieces. The lone picture of my father was torn. I couldn't sleep the whole night. Felt like a million glasses had broken within me. Like a vacant frame, I remained hanging on the wall of my existence and felt, despite hanging, the pain of crashing down, getting strong, gnaw at the core of my being. The pristine rays of early dawn kissed, caressed, and embraced me, but failed to ignite my frozen being. Standing listlessly by the window, I could sense the ebb and flow of life, but couldn't make the pigeons perched on my own branches fly. So I felt desperate and wrote the poem. Thank you. I hope it is done. Thank you very much, sir. Thank you, sir.
Thank you very much. We have read really nicely speaking, very poignant poems, whether it is Thank you. Tamil or Kashmiri, as our former President Sarvepalli Radhakrishnan told. Indian literature is one, though written in many languages and many having imbibed by many cultures of India. So it had a very vibrant and all dimensions of our Indian poetry through you four poets. I am extremely happy, and on behalf of Sahitya Academy, I immensely uh, thankful to all the four poets and all the Webline viewers of this today's Ek Bharat Shreshtha Bharat program. I hope this time is because 1 hour is not enough for this. So we will have several other poets meet either in Bangalore or any other places of have your more poems. With all these words, I conclude here with once again thanking you so profusely Thank you. for this your Thank you. presentation. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks a lot.